Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 30, Description of Adverse Fruitive Activities. We'll see texts 6 and 7, translations, purports by His Divine Grace, A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada. Бхагаватам, 3 песен, 30 глава, описание на неблагоприятните плодоносни дейности, текстове 6 и 7, превод коментар на него божественост и вечера на Бхакти-yoga Swami Prabhupada. Atmajaya Sutagara Atmajaya Sutagara. Pashudravina Bandhushu Pashudravina Bandhushu. Niruramula Hridaya Nirudamula Hridaya. Atmanang Bahumanyate Atmanam Bahumanyate. Atmajaya Sutagara Atmajaya Sutagara. Pashudravina Bandhushu Pashudravina Bandhushu. Niruramula Hridaya Nirudamula Hridaya. Atmanang Bahumanyate Atmanam Bahumanyate. Atmajaya Sutagara Atmajaya Sutagara. Pashudravina Bandhushu Pashudravina Bandhushu. Niruramula Hridaya Nirudamula Hridaya. Atmanang Bahumanyate Atmanam Bahumanyate. Atma Atma. body Body. Ciao. Jaya Jaya. wife Wife. Супруга. Sutta Sutta. children Children. Деца. Agara Agara. home Home. Дом. Pashu Pashu. animals Animals. Животни. Dravina Дравина. wealth Wealth. Богатство. Bandhushu Bandhushu. in friends In friends. Приятели. Niruramula Нирудамула. deep rooted Deep rooted. Дълбоко вкоренено. Hridaya Hridaya. his heart His heart. В сърцето. Atmanam Атманам. himself Self. Себе си. Bahu Баху. highly Агни. Съвършен. Manyate Мanyате. he thinks. Той смята. So we are hearing about how the conditioned living entity, even in what we would consider abominable species of life, feels quite satisfied. И така, в предишните стихове се говореше как живото същество, дори да се намира в много неблагоприятни условия за живот, ужасни условия за живот, то въпреки това се чувства удовлетворено. So Kapila Deva begins the chapter by describing the influence of time. И така Капила Дева започва главата, като обяснява влиянието на времето. How everything is destroyed after some time, just a matter of time, whether 1 year or 100 years. Как всичко бива разрушавано с течение на времето, дали ще отнеме 1 година или 100 години. Or some living entities, Prabhupada speaks about insects that may live just for a few hours, then the body is destroyed. Шива Прабхупада говори за някои насекоми, които живеят само няколко часа и след това тялото им било унищожавано. They take birth in the morning and in the evening they are dead. Когато е утрото, те се раждат, до вечерта вече са мъртви. And Brahma lives
for trillions of years. Пък върмата пък живеят на трилиони години. So, first of all, that's the situation everywhere in the material world. И първо можем да кажем, че това е ситуацията в целия свят. And despite this fact, everybody feels quite happy in his situation. И въпреки този факт, всеки се чувства много щастлив в положението, в ситуацията, която се намира. So now Kapila Dev says in this verse, И сега Капила казва в този стих, such satisfaction with one's standard of living is due to deep-rooted attraction for body, wife, home, children, animals, wealth, and friends. In such association, the conditioned soul thinks himself quite perfect. това, че живото същество винаги е доволно от условията, сред които живее, се дължи на дълбоко вкоренената му привързаност към тялото, съпругата, дома, децата, домашните животни, богатството и приятелите. В тяхното обкръжение обособената душа си мисли, че е постигнала самото съвършенство. Now we should note here, because always in the scriptures it's like that. Here it speaks about he, and then wife, children, etc. But you can also easily say she and husband, children, etc. But because you cannot always do both and it's too complicated, so easy thing is it's he and wives. But those who are female bodies, they should think she and husband. И много интересно да отбележим този факт тук, че в този стих и като цяло в свещените писания се говори за той, нали, че има така дълбоко вкоренена привързаност заради съпругата. Обаче, ако човек е в женско тяло, това означава, че съпруга, мъжа за него е причина за тези неща. Нали, в свещените писания обаче се говори само за мъжката форма, за да не се натрупват много нещата. Yes. Spirit soul is not man or woman, but the conditioned soul takes female or male forms in this world. Живото същество няма нищо общо с мъжкото и с женското тяло. Няма разлика всъщност дали е в мъжко или в женско тяло, но понякога приема мъжко, понякога приема женско. But it's very important to always remember, we may say he, but it goes both ways. И много е важно човек да помни. Ние можем да кажем, да се обръщаме тук за мъжката форма, нали, тук в този стих и по принцип като цяло, но се говори и за двете форми като цяло. Purport. This so-called perfection of human life is a concoction. Пояснение. Прословутото съвършенство на човешката цивилизация и измислица. Imagination. That's concoction. We just think like that. Manyate. But it's not really true. That we'll see why. Само човек си го въобразява. Това сега ще видим защо. Therefore, it is said that the materialist, however materially qualified he may be, is worthless because he is hovering on the mental plane, which will drag him again to the material existence of temporary life. Каквито и дарби да притежава един материалист, те нямат никаква стойност, защото така или иначе той продължава да се рее на равнището на ума и това отново и отново го обрича на тленно съществуване в материалния свят. One who acts on the mental plane cannot get promotion to the spiritual. Човек, който действа на равнището на ума, не може да се издигне духовното. Such a person is always sure to glide down again to material life. Всеки път той неизбежно ще се връща отново към материално съществуване. In the association of so-called society, friendship and love, the conditioned soul appears completely satisfied. В окръжението на така нареченото общество, обвързано с връзките на приятелството, любовта, благословената душа изглежда напълно удовлетворена. So the next verse continues the same theme. Sandayamana sarvanga esham udvahanadina karotya viratam mudho duritani durashayaha. Although he is always burning with anxiety, such a fool
always performs all kinds of mischievous activities with a hope which is never to be fulfilled in order to maintain his so-called family and society. Въпреки че изгаря в пламъка на тревогите, този глупак постоянно върши всевъзможни греховни дела и живее с надежди, на които никога не им е съдено да се сбъднат. И всичко това само за да поддържа съществуването на нещо, което е нарекало свое семейство и общество. Purport. It is said that it is easier to maintain a great empire than to maintain a small family, especially in these days when the influence of Kali-yoga is so strong that everyone is harassed and full of anxieties because of accepting the false presentation of Maya's family. Пояснение. По-лесно е да се управлява, или понякога казваме, че по-лесно да се управлява голяма империя, отколкото да се поддържа на малко семейство. И особено в днешно време в Кали-йога, днес всеки е пълен с тревоги и не знае нито миг покой, защото под влиянието на Майя смята създаденото от нея семейство за своя. The family we maintain is created by Maya. It is the perverted reflection of the family in Krishna Loka. Семейството, което поддържаме с толкова много труд, всъщност е дело на Майя. То е изкривено отражение на семейството в Кришна Лока. In Krishna Loka, there are also family, friends, society, father and mother, everything is there, but they are eternal. На Кришна Лока, в духовния свят, живото същество също има семейство, приятели, общество, баща и майка, но там всичко е вечно. Here, as we change bodies, our family relationships also change. В материалния свят, сменяйки телата си, ние сменяме и семейството си. Sometimes we are in a family of human beings, sometimes in a family of demigods, sometimes a family of cats, and sometimes a family of dogs. Понякога се раждаме в семейство на хора, друг път семейство на полубогове, трети път семейство на кучета или на котки. Family, society, and friendship are flickering, and so they are called asat. Семейството, обществото и приятелите тук са мимолетни, затова са наречени асат. It is said that as long as we are attached to this asat, temporary, non-existing society and family, we are always full of anxieties. И в тази строфа се казва, че докато сме привързани към асат, към временното, реално несъществуващо общество и семейство, винаги ще бъдем пълни с тревоги и безпокойство. The materialists do not know that the family, society, and friendship here in this material world are only shadows, and thus they become attached. Материалистите не знаят, че тук в материалния свят семейството, обществото и приятелството са само сенки и се привързват към тях. Naturally, their hearts are always burning, but in spite of all inconvenience, they still work to maintain such false families because they have no information of the real family association with Krishna. Сърцата им постоянно горят в пламъци, но въпреки всички болки, те продължават да работят, за да изхранват илюзорните си семейства, защото не знаят нищо за своето истинско семейство, семейството на Кришна. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti-vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Vacharya Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this is one of the reasons why devotees don't like to read Srila Prabhupada's books. И така, това е една от причините, за които предандаите не обичат да четат книги на Шрила Прабхупада. When we hear these things, we go, please stop. Когато чуем тези неща, ние казваме, моля да спри. They're so negative.
Те са толкова, те неща са толкова негативни. Maybe you don't know how nice family life is because you never had a family. Може би ти не разбираш колко хубаво семейство аз живея, защото никога не си имал такова хубаво семейство. But we should not forget who is speaking. Но ние не трябва да забравяме кой говори. Not some frustrated bachelor who couldn't get a nice lady for his wife. Тук не говори някой разочарован такъв мъжага, който не е успял да намери своя съпруга. No, it's Kapila Deva, the supreme personality of Godhead. And he's instructing his mother. He's talking to a lady. Той даже дава инструкции на майка си, която е била жена. It's not the brahmachari ashram. Това не е стих от разговори от брахмачари ашрам. Sometimes, we think, yes, just in the brahmachari ashram, all these frustrated single men who cannot get a wife, they talk like that. Понякога ние си мислим, че само в брахмачари ашрам се говорят подобни теми между такива беднички брахмачари, които не могат да се намерят съпруга. Secretly, they also want this, but because they can or they're not able to make money to maintain a family, so they are talking negatively about this. Много дълбоко в сърцата си, тайничко, те също искат много да се оженят, обаче не са склонни да направят достатъчно пари, за да поддържат семейство, затова те говорят тези теми. So, we should use our intelligence and try to see things as they are. Because it's very easy, and that was explained, that one becomes illusioned. I think in one of those purports, Srila Prabhupada, oh yes, here the famous, what are the words, you remember? Avaranatmika, in the other one, Prakshepatmika. Prakshepatmika. These are the two energies of Maya. В предишния коментар Шрила Прабхупада казва за влиянието на Мая, която има две енергии. So one energy is pulling you down and the other one is covering you. Едната те смъква надолу, а другата те покрива. So therefore, even if one is in a situation which is abominable, И дори човек в положение, в което е доста така отвратително. And there we give the example of the hawk. Why not? И се дава, и също в коментара беше даден примера с прасето, защо не? I think nobody will argue that this is not a very nice life. И мисля, че никой няма да възрази, че това определено не е много приятен начин на живота. Who has seen the hogs in Vrindavan? Колко са виждали прасетата в Вриндавана? Yes, good. And even if you have not seen, you may have seen in some video at least. You don't have the smells. That's the next generation, 6G, which will also give you smell, not just sight, but you will also be able to smell what's in the movie. Ако не сте ги виждали в Вриндавана, поне може би сте виждали на видео, но не сте усетили аромата. Aromata, yes, but it's not aromata. It stinks. Do you have a good word for that? It's all the same? Mirisma, Yes, better. Not aromata. For the hog, it's definitely aromata. Вонята, точно така, there is a better word. I even met, so we get the right word. Може би, когато напреднат много технологиите, 6G ще дава и вонята на прасето в Вриндавана. Yes, so the hog loves it. He's swimming in the sewage, looking for get the aroma of the latest super
delicious stool, maybe coming from a child, it's softer and, not as, old man's stool is definitely not as good as a young child's stool. So, you were looking for that. I remember from my past life. Is a percent. You also remember? И за прасета това е аромат. Тя е такъв аромат и тя се разхожда из канала и търси аромата на изпражнение, което е от малко дете, което е наистина много приятно. Не търси изпражненията на някакъв старец, който наистина не е чак толкова хубаво. Just see by remembering how much ecstasy we get, И просто сега се го припомняме от предишни животи и изпадаме в екстаз. So this is avaranatmika. We are covered by illusion and think this is very nice. Покрити сме от илюзията и си мислим, това е много приятно. So therefore, Kapila said in verse number 4, the living entity in whatever species of life he appears finds a particular type of satisfaction in that species and he is never averse to being situated in such a condition. И затова Капила Дева казва в текст 4, в каквато и форма на живот да се роди живото същество и намира някакво удоволствие и никога не съжалява, че е попаднал в нея. Okay, so now that we accept, yes, very obvious, hog life is not very nice. И това ние го приемаме, очевидно, не всички форми на живота са много приятни. But we are human beings and we have a very nice civilization with society, friendship and love and family and friends and dogs and cats and cows and asses and so many things we love. Обаче, човешкото същество, ние имаме приятелство, семейство, живот, любов, имаме котки, кучета и други животни. Това е нещо много хубаво. But the point made in this verse, and it's also made by Prahlad Maharaj, same point, that this kind of life in the material world has a downside. It appears to be very nice, but there's a downside, there's a negative side to it. Но моментът, който е направен в този стих и също нещо го казва и Пралад Махарадж, е, че целият този материален свят има и друга страна, негативна. And the downside is anxiety. И тази друга страна е притесненията. When he speaks to Hiranyakashipu, answering the question what is the best thing he learned, he said, Dehinam, those who have a material body, Sada samudvigna diya asatkraha. They're always in anxiety because of having accepted something which is temporary, which will be destructed by time. И попитано от баща си, кое е най-доброто нещо, което се научил от училище, Пралад Махарадж отговаря, тези, които са приели материални тела, Дехинам, те винаги са изгарани от притесненията. Защо? Защото са приели това, което е асад, временно за нещо вечно. So therefore, Srila Prabhupada, in the beginning of the purport, he says, especially nowadays in Kali Yuga, everyone is harassed and full of anxieties because of accepting the false presentation of Maya's family. И затова Шрила Прабхупада започва коментара, че всеки днешно време, особено в Кали Юга, е много притеснен, защото приема семейството като него. So we don't like to hear that. Ние определено не харесваме да слушаме това. Because yes, we may say yes, there's some anxiety, but it also has its nice. Why you speak about the downside? Why not about the upside? Защо ние не харесваме да го слушаме това? И някой би възразил, защо трябва да се говори за негативната страна? Защо да не говорим за хубавата страна на нещата?
And yes, there's the so-called upside. There's some satisfaction if you are living with a very nice family and everybody is loving you and there's no conflict, which doesn't exist, but sometimes it may appear like that. И да, има добра страна, примерно да кажем, че живееш в семейство, което е много приятно и никога няма конфликти, което по принцип никога няма как да стане, но понякога може само да изглежда, че е така. So then we may think, as it is said here, one thinks himself quite perfect. И тогава човек счита себе си за постигнал самото съвършенство. So therefore it requires, as we said, intelligence to discriminate and see through the appearance. И затова нали, ми нужда от така да сме интелигентни, за да можем да виждаме нещата в правилната гледна точка. So again, it's explained and more than once, but again in the purport says, family, society and friendship are flickering. That nobody can deny. And so they are called asad. Отново, това се обяснява. Семейството, приятелството, любовта, това са временни неща и затова те са наречени асад. And now he says, it is said, not that I say it is said, they say, the scriptures say, Kapila Dev said, as long as we are attached to this asad, temporary, non-existing society and family, we're always in anxiety. И Шрила Прабхупада казва, това не го казвам аз, че тук, че в писанията, докато човек е привързан към семейството, обществото и родината, той винаги е пълен с тревоги. And we may become a little, what? What does he say here? Non-existing society and family? What does that mean? А пък даже термина, който е използван тук, че те са несъществуващи. How can you say that? My family exists, my society exists. Why you say non-existing? Как може да го наречеш несъществуващо общество и семейство? Моето семейство съществува, обществото съществува. Как може да ги наречеш несъществуващи? So he explains that, well, it's actually a shadow. In that sense, a shadow is not substance. Therefore it's really non-existing in one sense. И затова е спомената думата сянка. Сянката, тя съществува, но не е същността като цяло. Now let's hear somebody else speaking about this, some other authority. Нека сега да чуем един друг авторитет, който говори по тази тема. You have sixth canto? In English. Well, I also have it in English. But if you want, you can, yes, because that's easier than to remember what I say. So we are reading from the 15th chapter. That's the story of King Chitraketu. Четем от 15 глава историята за цар Читракету. Yes, so you may know or not know, very briefly, he's a king, he has many queens, but they have no child. None of the queens, they're all barren. That means they're not fertile, so he tries to have a son, a child, no children. И той има много съпруги. Може да знаете историята, може да не я знаете. Обаче не е бил способен да зачене нито едно дете, с която и да съпругата си. So that then makes some arrangement with some sage. He'll give him some special mystic sweet rice. One of the queens eats it and becomes pregnant. И той е направил специално такъв аранжмент. След този аранжмент идва един много велик мъдрец. Той дава специално сладкиш, който той дава на една от съпругите си и тя забременява. So then the king is very happy. Now finally I have a son. И те са много щастливи. Най-накрая получихме син. And the other queens are very envious. And they poison the child who dies.
И обаче другите царици са толкова много завиждат на тая царица, че те го отравят и детето умира. So then, of course, he laments. That's the whole point of the story, how Chitraketu and his queen are lamenting the death of their son. И тогава започват и двамата да скърбят как можеше и двамата, как можахме да загубим своя син. So then Narada Muni and his friend Angira, they come to the palace and they instruct the king. И тогава Нарада Муни с неговия приятел Ангира отиват в двореца и дават инструкции на царя. So, O king, what relationship does the dead body for which you lament have with you? And what relationship do you have with him? You may say, that's text 2, you may say that you are now related as father and son, but do you think this relationship existed before? Does it truly exist now? Will it continue in the future? Така, започваме с текст 2. О, кралю, какви взаимоотношения има мъртвото тяло, за което ти скърбиш с теб самия? И какви взаимоотношения ти имаш с него? Ти можеш да кажеш, че ти сега си свързан като имаш взаимоотношения на баща и син. Обаче, мислиш ли, че тези взаимоотношения, които ти сега си мислиш, че имаш, те са съществували преди това? Това реалност, това наистина ли съществува сега? И дали това изобщо ще продължи да съществува в бъдеще? Okay, as small particles of sand sometimes come together and are sometimes separated due to the force of the waves, the living entities who have accepted material bodies sometimes come together and sometimes are separated by the force of time. О, кралю, както малките частички пясък понякога отиват една до друга, а понякога се разделят в зависимост от подсилата на вълните. По същия начин живите същества, които са приели материални тела, понякога се събират заедно и понякога бъдат разделени от подсилата на фактора време. Let's see. So there's a few more verses giving instructions in that with the same idea. И след това има още няколко стиха, които дават инструкции, свързани с тази идея. So let's see. Because then Narada Muni, he will briefly revive the dead child. И след това Нарада Муни, той за кратко време връща живота на детето. So let's see what the son speaks. Нека сега да чуем какво сина казва. Well, let's first of all, Angira Muni also will give some instruction. That's text 24. И след това в текст 24 и Ангира Муни също дава няколко инструкции. That these visible objects like wife, children, property, they are like dreams and mental concoctions. В които той казва, че тези неща като съпруга, богатство и така нататък, те са всъщност представляват една умствена спекулация. Actually, what we see has no permanent existence. It's sometimes seen and sometimes not. Всъщност това, което ние виждаме, няма вечна стойност. Просто понякога ние сме способни да го видим, но понякога не.
Therefore, this is text 26, O King Chitraketu, carefully consider the position of the Atma. Затова в текст 26 се казва: затова, о крал Читракето, много внимателно така обмисли позицията на Атма. In other words, try to understand who you are, whether body, mind or soul. Или с други думи, ти просто се опитай да разбереш кой си ти, тялото, ума или душата. Consider where you have come from, where you are going after giving up this body, and why you are under the control of material lamentation. Опитай се да разбереш откъде си дошъл, да обмислиш къде си дошъл, на къде отиваш и къде ще отидеш, когато напуснеш това тяло. И защо също страдаш под контрола и защо си всъщност подчинен на контрола на материалната скръб. Try to understand your real position in this way, and then you will be able to give up your unnecessary attachment. Опитай се да разбереш твоята истинска позиция по този начин и след това ще бъдеш способен да изоставиш твоята привързаност, която не е необходима. You will also be able to give up the belief that this material world or anything not directly in touch with service to Krishna is eternal. Също така ти ще си способен да изоставиш вярата си в този материален свят или всичко, което не е директно свързано с служенето на Кришна. И ще виждаш, че всичко, което не е свързано с служенето на Кришна, не е вечно. Thus you will obtain peace. По този начин ти ще постигнеш мир. So Srila Prabhupada in the purport, first thing he says that the Krishna consciousness movement is factually endeavoring to bring human society to a sober condition. В пояснението Шрила Прабхупада започва: движението за Кришна съзнание полага усилия да докара човешкото общество до едно мудро състояние. Because of a misdirected civilization, people are jumping in materialistic life like cats and dogs. И цивилизацията, която е водена по погрешен начин, хората подскачат в материалния живот като кучета и котки. Performing all sorts of abominable sinful actions and becoming increasingly entangled. Извършвайки всички видове отвратителни греховни дейности и ставайки все повече и оплитайки се все повече и все повече. So these are the things we don't like to hear. Това са определено неща, които ние не искаме да слушаме. But yes, by using our intelligence, we should actually welcome these instructions to become sober. Но ако използваме нашата интелигентност, ние ще приветстваме много ще приветстваме тези инструкции. Защо? За да можем да станем мъдри. So then later on, when the son is revived, and Narada Muni asks him, why did you leave your poor parents? They are crying here. И когато след това Нарада Муни със своите сили връща живота на сина, той го пита, защо напускаш твоите родители, които тук плачат за тебе. And then the living entity speaks. И след това живото същество говори. And says, who are these people? They are saying they are my mother and father. И той казва, кои са тези хора, които казват, че са мои баща и моя майка? I have had so many mothers and fathers. Who are they?
И той казва, аз имах толкова много бащи и майки. Кои са те? So that's the reality. We have been in so many different families of cats, dogs, and human beings and demigods, as Prabhupada pointed out in today's purport. И това са фактите. Ние сме имали толкова много различни семейства в човешкото общество, полубогове, в кучешки семейства, в котешки семейства. But we have forgotten. We're not conscious of that. Но ние сме го забравили това, не сме, да, не сме в съзнание за това. Covered by the avaranatmika potency. Покрити от аваранатника енергията. And therefore we think that this is it, this is all, this life and this family and society and what we have now, this is the only reality and there's nothing before and nothing after. И начинът, по който си мислим, семейството, което аз сега живея, това е всъщност реалността. Нито преди това имало някакво друго семейство, нито след известно време ще има друго семейство. Това е всъщност сега, това е реалността. And that's not a fact. Но това не е факт. There have been so many different families and fathers and mothers and brothers and sisters and aunts and grandfathers in the past. Били сме в толкова различни семейства с различни майки, бащи, братя, сестри, войчовци, чичовци и така нататък. And there will be so many in the future. И ще има толкова много различни видове в бъдещето. And we'll always be in anxiety because we know it's flickering. Today they may be there, tomorrow they may not be there anymore. И винаги ще бъдем в притеснение. Защо? Защото всичко това е временно. Днеска го има, а утре няма да го има. Yes, one of the greatest tragedies in one's life is if one dear family member dies. Най-тежкият източник за страдание в обществото е когато скъп роднина умре. Yeah, we may become depressed for the rest of our lives. И човек може да получи така депресия до края на днете си, на живота си. Your son or daughter dies, when your mother or father dies, when your brother or sister dies, even if a friend dies. Когато майка ти напусне, баща ти напусне, синът ти напусне, дъщеря ти напусне, или дори ако някой твой приятел умре. And we see it happen to others, then we think it will not happen to me. Въпреки че виждаме, че се случва на другите, ние си казваме, това на мен няма да се случи. And it may not happen to you, although some things will definitely happen to you, like mother and father will probably leave before you die, so that you will have to experience. Може другите неща да не се случат, като да умре синът ти, дъщеря ти, но майка ти и баща ти, определено ще трябва да го преживееш това. If you become old enough, that is for sure to happen. Ако ти доживееш до някаква старост, със сигурност ще се случи. If you become even 120 years old, probably your parents will not be 140, they will have gone. Ако ти достигнеш до 120 години, определено баща ти и майка ти няма да стигнат до 140. Yes, if you become 80, then your father may be still there, he's 101. That's possible, and you die at 80, so you may die before your father. Ако ти стигнеш 80 и баща ти Anyway. е на 101 и е все още жив, и ти умреш на 80, определено, тогава. So, okay, it's clear. So that means, as Narada Muni said, it's like these grains of sand on the beach. The water mixes them up, and sometimes some come together, sometimes they are apart, like straws floating on the water. The same example is also given, straws and little pieces of wood. The waves get them together, and then they take them apart. That's obvious. It's a practical experience. Попива да давам като примера, както отиваме на плажа и виждаме водата смесва песъчинките пясък и ги разделя, и другия пример, който е давам, с сламките трева
Водата понякога се събира, понякога ги разделя. So that situation is, the word used is flickering. It's sometimes there, sometimes not. Like a light flickers. Sometimes there's light, sometimes it's not there. Термина, който е използван тук, трепкащо, нали? Така се превежда. Трепкащо. Което означава, че понякога е тук, понякога го няма. So we don't like a flickering light. We want to have it, all the time illuminating, and then it's okay. Ние не искаме такова трепкащо начин на съществуване. Ние искаме такова постоянно. Когато е нещо постоянно, тогава такова осветление. Когато е постоянно осветлението, тогава ние се чувстваме добре. We also want to have a stable family situation, a stable society, not upheavals, revolutions and disasters. И ние имаме желание да имаме стабилно семейство, имаме желание да имаме стабилно общество, а не такова, което ходи нагоре-надолу. Stable government, right? Not British government. Or Italian, which is even worse probably. They had 40 governments in 30 years. Well, something like that. Every year there's another one. They're changing all the time. Като британското управление или италианското управление в Италия за 30 години са сменили около 40 правителства. Всяка година ги сменят. So we don't like instability, yeah? Ние не харесваме нестабилността. But the world, material world, by nature is unstable. Но такава е природата на този материален свят, нестабилна. So that is called asat. Това се нарича асат. So to become attached to that is the source of anxiety. It's very simple logic. Да бъдеш привързан към това, това е източник на много видове притеснения. So therefore everybody tells us, Krishna, Kapila, Rishabdev, Narada Muni, whoever you can think of, don't become attached to that. Prahlad Maharaj. Even as a 5-year-old boy, he tells his classmates, don't become attached like that, it's not good. И затова всички ни казват, Кришна, Капила, всички авторитети, дори Пралад Махарадж, който е 5 годишно момче, отива и казва на своите съученици, не се превързвай към времето. But because of the avaranatmika potency, we are covered and we don't understand it. Но заради аваранатмика енергията, ние не го разбираме това и не го приемаме. Or even if we understand it, we don't like to think about it. So we'll better forget about it. Но дори да го разбираме, ние не харесваме да говорим за това, не харесваме да мислим за това и за това по-добре да го забравим. And therefore we don't like to read about it. И затова даже не искаме да четем за това. It's painful. Защото причинява болка. So it's like, why should I do something which causes my uncomfortable situation? Защо да правя нещо, което ми създава некомфортна ситуация? But intelligence means, yes, you better understand and accept the truth and then act to avoid becoming implicated like that. Но интелигентност означава да разбереш това, което е истина, което ти причинява различни неудобства и да действаш по правилния начин. So we have to get information of the real family association with Krishna. И тук имаме информация, че истинското нещо е да влезеш в семейството на Кришна. Yeah, we should understand and wow, yes, there is also family friend society in Krishna Loka. Да, има също приятелство, общество, семейство и любов на Кришна Лока. But because it's, who knows whether it's really true, we don't really believe it, so therefore we stick to the family we have here. Но понеже човек си мисли, но дали наистина това изобщо е истина, и човек понеже няма силна вяра и затова си казва, по-добре е да се придържам към семейството, което Sounds nice, but who knows? Maybe it's just fantasy. Звучи много добре, но кой знае, може да е някаква фантазия. Yeah, that's what people think. These Krishna people are crazy. Че тези хората
хората на Кришна, те са откачени. They believe in this blue boy, playing on his flute, and then they want to go there and have a family there. It's all fantasy. Те вярват в това малко синьо момченце, който свири на своята флейта. Всички, това е просто някаква фантазия и всички вярват в това. As they say, better one bird in your hand than 100 flying. Huh? You have that kind of expression? Yes. That's a German, Similar, yes, it's a universal truth. Има такава поговорка на германски, по-добре да имаш една птичка в ръката, отколкото 100, които са в небето. Yes, or as Prabhupada often says, don't trust future, even if it looks very bright, but who knows? Maybe it's never coming. И затова ще Прабхупада казва, не се доверяй на бъдещето, дори да изглежда много светло. Защото може да е така, кой знае, може да не дойде. Anyway, so we have to think about that, and maybe, hopefully, there is something like Krishna Loka and somebody like Krishna, and we can at least have the chance. If it's true, then we can go. If not, then we stay here, and there's no change anyway, so there's no loss. И така да се надяваме, че има такова нещо като Кришна Лока и че ние ще можем да отидем там и така нататък и така нататък. Но дори да няма, ние пак може да се останем тук и така че няма какво да загубим. Even in Krishna consciousness, you don't have to renounce family life. You can have a family life. Just make it Krishna conscious. That's all. Дори в Кришна съзнание не е така, че трябва да изоставиш семейния живот. Не. Просто направи го Кришна осъзнат и това е като цяло. Just do it right for a certain period of time. Okay. Don't forget Krishna, but connect everything, and then, you can have both. И в Кришна съзнание ти не дей да се правиш за Кришна и в същото време опитай се да направиш семейството си Кришна осъзнати и Кришна осъзнато и така можеш да имаш и двете. Just don't jump like cats and dogs, that's all. Но просто не скачи като кучетата и като котките, това е всичко. Okay, so we'll stop here and we'll continue the day after tomorrow. Ще продължим други ден. There will be more, and it's going to get worse. So you may not want to come. И нещата стават още по-тежки, още по-зле други ден, така че може и да не пожелаете да дойдете. Then Kapila Deva will speak about the attached householder, family man who is attached, and then that's very, very painful to hear. И тогава Kapila Deva говори за привързания семейен, много е болезнено човек да го слуша това. But it's voluntary. You can also just go away and go to sleep and continue an illusion. Доброволно просто можеш да се тръгнеш, да си починеш, да си поспиш и да си бъдеш в илюзия. Okay, so if you have to go, if there's a question, we can continue a little bit, not too long. So what's the question? Смисъл, нали се говори за това, че трябва да се изпълняваме задълженията, а пък от друга страна се говори за това, че трябва да се превързваме към тия членове на семейството. В смисъл как да се получи това. Кой ще препрежда? Ти ще трябва, защото аз имам ходен в Бургас спешно. So, you translate yourself? Ще се обадим, не ще хапна нещо, ще се обадим. He said I have to translate. So what's the... The question is, from one side, we have to make our service to the people from our family. Mm-hmm. And from the other side, we don't have to be connected so close that to be suffering after their death. So how to do this? How to do this? Yes. Yes, I mean, that's the art of living, the real art of living, not the bogus art of living that also exists. The real art of living that, although in the material world, although one may have a family, one will do both. One will take care of the family
and have affectionate relationships with the spouse, husband or wife and children. At the same time, not forget Krishna. Значи, може да имаш семейен живот, да се грижиш за близките си там, за децата, но и в същото време да не забравяш за Кришна. I mean, Srila Prabhupada always points out that amongst the followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu, many were family people. And they had families, Advaita Acharya, Nityananda, Shivananda Sena. So they were all great devotees or great personalities. Bhakti-yoga Thakur had a big family. So it doesn't mean that you have to be in illusion if you have a family. You can be. Probably you may be. But it's not, 100% condemned. Condemned is like, judged as negative. Значи, имало много последователи на Шри Чайтания Махапрабху, които са били семейни и са били много добри в изпълнението на техните задължения, обаче са били последователи на Шри Чайтания Махапрабху и са се справили с двете неща и семейния живот и това да не забравят Кришна и да му служат. Yeah, everything just simply has to be engaged in Krishna's service. So even family members, they can all together be devotees. Why not? В семейния живот всички могат да бъдат предано дадени. Защо не? Yeah. The problem is when family members are against Krishna or simply atheistic or indifferent, they have no interest at all. That makes it difficult. Проблема е, ако членовете на семейството са атеисти или пък се имитават за Кришна или не се интересуват и не искат да слушат или да вземат участие в този процес, но тогава е проблем. So we shouldn't sacrifice our Krishna consciousness just to please non-devotional family members. That's not good. И затова не е добре да се жертваме живота на предно отдадени, за да задоволим желанието на хора от семейство, които не са предно отдадени. If that is a situation, then we are really in trouble. Тогава наистина сме голяма беда. Because what we're going to do? You're going to cut the tie with the family members who are against Krishna, or you just tolerate their behavior and they're always criticizing you? What are you going to do? Защото тогава какво ще правим? Ще отрежем връзката с членовете на семейството си или просто ще трябва да търпим през цялото време техните критики към това, което правим? If you have a husband, you want to be a devotee, and your husband has no interest at all, he always says, don't do this, this is useless nonsense, why are you wasting your time like this? You have to hear this every day. That's a very difficult situation. Много трудна ситуация е, когато, примерно, ти искаш да бъдеш предно отдадена, пък мъжът ти въобще не иска да слуша за такива неща и всеки ден ти повтаря за какво правиш, това няма смисъл, това са глупости. Yes, or you have a wife who still is attached to maybe eating fish or meat or smoke once in a while, but you have children together. What are you going to do? Или пък имаш съпруга, която време на време се прияжда месо, риба или се пуши някоя цигара, пък имате заедно деца, какво ще правиш? These are real life situations that I know personally. So, it's not easy at all. Very, very difficult. Това са истински положения в семействата, които аз лично познавам и наистина са много трудни. So if the children are small, probably you will have to tolerate for their sake. И докато децата са малки, вероятно трябва да им толерират всичко това. If they're grown up, get out. И когато Don't stay. Why? Now you are attached because we've been together for 25 years. After 25 years hearing every day, don't do this Krishna stuff, it's useless. Then get out. И така, ако децата вече като пораснат и 25 години сте били свързани с този човек и се слушал всеки ден престани с тия Кришна глупости. Yes. Те са Then най-добре изчезнете и живейте вашия живот.
then you have to see what is more important. Pleasing a non-devotee family member or trying to become Krishna conscious. И трябва да разберете кое е по-важно за вас, да задоволявате членовете на семейство, което не е предано дадено, или да просто да се вършите вашите неща. If you can combine family life with Krishna consciousness, no problem. If it becomes a big obstacle, give it up. Give it up. Give it up. Or the Krishna consciousness. No, well, that's the problem. Yes, then you will give up one of the two. Yes, if you stay in such a situation, you're practically sacrificing your Krishna consciousness. If you want to become Krishna conscious, therefore I'm saying if it's such an obstacle, then one of the two. And the recommendation, of course, is you give up that obstacle type family situation. And better be alone than in bad company. И нали, проблема е тук, кое да избереш, на смисъл да предадеш Кришна съзнание заради някакво семейство, което всъщност въобще не е реално, или да зарееш семейство, да си продължиш Кришна съзнанието с живот. В смисъл трябва да се направиш сам избора. No? What other choice you have? Any other choice? No. Друг избор, но най-добре е, ако може да комбинирате семейството с... But one has to understand what is more important. If we don't understand it, then we'll not take the right decision. Ако не знаеш кое е най-важното и не разбираш, тогава няма да ти е трудно да вземеш решение. Then, as is described here, we are attached, and attachment will just result in suffering. That's all. If we are attached and you cannot do the right thing because of attachment, then you will have to suffer. Когато сме пристрастени към нещо, това по принцип е причината да ни да страдам, привързан, когато сме привързани. If you don't believe it, you'll see. Ако не вярваш, Time will tell. It's, yeah, that's all I can say. Anyway, Srila Prabhupada ki jai, Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Gaura Nitai Gauravani ki jai, Hare Krishna.